Okay, so let's start. আমরা last class we have written some questions and today we will try to understand this. কি বুঝতে যাইবো আমরা mainly just a small recap. আমরা last করছিলাম collection of data, isn't it? Just last class or last year ageta. Understood? So collection of data, we had two forms. One is called primary and then it is secondary. Now basically our focus right now is on primary, not on secondary. Clear? আমরা যদি primary source of data collection দিয়ে আরো যদি further expand করি, we have two more. One is called census and another is called sampling. So again, just for a small minute, primary, what is primary source of data? Primary source of data is that data where the investigator collects the information from the field. In the statistic itself, this field word is used. Field or spot. That means from where the investigator actually wants to collect information. Clear or কিভাবে? এখানে field বলতে does not mean a playground. এখানে field বলতে কোনো playground বোঝানো না, এখানে field বলতে বোঝাচ্ছে area of investigation. Clear? The area of investigation, ওইখান থেকে যদি একটা investigator himself collect the data, it becomes the primary. Now once the investigator chooses the primary source of data collection, he has further two more ways. One is called census, another is called sampling. So both the meaning we have already understood. Census means it is a way of data collection where each and every part of the population is studied. Please focus on my word. What I am saying, census is a method of data collection where each and every part of the population. Suppose in your study, or to be very specific, in your field study, there are 1000 informants are there. But what I have used? Informants. Informants bolte amra ki bujhi re? Information. So this 1000 in statistic is called what? Population. Now, এখন যদি ইনভেস্টিগেটরে ওই 1000 পপুলেশন each and every population study করে, that is everyone is studied. কারোর স্কিপ করা না, no one is skipped. That is called census. Understand? Now, an investigator may do another thing. What? An investigator may adopt sampling method. Are you getting my word? Instead of census method, an investigator may adopt sampling. Now the question comes, if the investigator adopts sampling method, how he will conduct the survey? Now he will conduct out of this 1000 population first the investigator has to determine the sample size. কথা ক্লিয়ার? যেখানে অসুবিধা হইব সাথে সাথে জিগাইবেন। What I said, যদি ইনভেস্টিগেটর স্যাম্পলিং মেথড চুজ করে, তাইলে এখানে ইনভেস্টিগেটর কি করবে? ইনভেস্টিগেটর এই পপুলেশন সাইজের ফার্স্ট স্যাম্পল সাইজের ঠিক করবে। What would be the sample size? What is sample size? The part of the population. This is called whole population, and if it is part population, that becomes sample. So the first job for the investigator is to determine the sample size. And এখানে হলো ইনভেস্টিগেটরের আসল পরীক্ষা. Try to understand. If the investigator correctly determines the sample size, everything is okay. Even it is better than census method. That is why one of the merit in sampling we have written that it is the most scientific method. One may ask, তোমার মাথায় একটা কোয়েশ্চন আইতে পারে যে স্যাম্পলিং মেথডের ডিমেরিটস আমরা লিখছি less reliable or less accurate. We have written na? Why? Because everyone is not studied here. Are you getting my point? Sampling method er ekta demerits আমরা লিখছি
যে ডিমেরিটস হলো যে এখানে রেজাল্টটা ইনএকিউরেট হতে পারে, লেস রিলায়েবল হতে পারে। ওয়াই? বিকজ এভরিওয়ান ইজ নট স্টাডি, পার্ট ইজ স্টাডি। বাট আরেকটা জায়গাতে আমরা মেরিটস এর এটা সায়েন্টিফিক, সায়েন্টিফিক ইটসেলফ ইজ এ পজিটিভ ওয়ার্ড। কথা বুঝলেন? সায়েন্টিফিক নিজেই একটা পজিটিভ ওয়ার্ড। একদিকে আমরা স্যাম্পলিং মেথডকে কইয়ার যে লেস রিলায়েবল বা লেস অ্যাকিউরেট, আর আরেকদিকে আমরা কইয়ার এটা সায়েন্টিফিক। হাউ? এই সাইজের উপরে ডিপেন্ড করি। যদি ইনভেস্টিগেটরে পপুলেশন সাইজ থেকে স্যাম্পল সাইজ ঠিকঠাক ভাবে ডিটারমাইন করতে পারে, then this is the best way. Understood? Okay, come back. So what the investigator will do, first job is to determine the sample size. Suppose the investigator determines that the 1000 population sample is say 200, for example it is 200. Now how this 200 will be studied? Did you get the point? In one hand you have 1000 population, in another hand out of this 1000 you will study 200 population. Now the question comes that how you will study or you can study this 200 population. Are you getting my question? Okay. Now the point is, this how depends on the methods of sampling. There are different methods of sampling. The popular 5 methods of sampling we have written. কথাগুলো বুঝা যায় কি করে? That is, out of this 1000, this 200 population can be studied in 5 different ways. One is called random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, and then quota sampling. Quota you have written? There are 5 methods of sampling. আমার কথা না বুঝলে জিগাই গায়, বিকজ এগুলা সব জিনিস একসময় একটু কনফিউজিং মনে হইব। কারণ the reason is আমি এর লিগা মানে একটা থেকে আরেকটা ডিফারেন্স বড় মাইনিউট ডিফারেন্স, একদম মাইনর ডিফারেন্স আছে। Try to understand the point. What I am trying to say, from stratified to systematic to cluster to quota, একটা থেকে আরেকটার মধ্যে বড় মাইনর ডিফারেন্স। So we need to understand the concept. Otherwise এগুলো সবগুলো মিলে একটা মানে কনফিউজিং হয়ে যাবে। So try to understand the concept. That is why আমি এই চারটা মেথড আরেকটা বোর্ডে নাই, আমি নেক্সটটা লিখব। এই চারটা মেথডের মেইন পয়েন্টস গুলো লিখছি। You please try to understand these points, and if possible try to memorize these points, and in your exam you make your sentence. It is not the case that whatever written in your copy you are supposed to write line by line. These important words if you mention in your answer, this will serve the purpose. Is it clear? Okay. So what I was saying say 1000 population থেকে 200, how this 200 will be drawn? কথা ক্লিয়ার? 1000 হলো তোমার কাছে হোল, এই 1000 থেকে 200 তুমি কিভাবে ড্র করবে? এই ড্র করার রাস্তা হলো এইগুলা। নাও কোন সময় কোনটা ইউজ হইব এটাও ইনভেস্টিগেটরের ঠিক করতে লাগবে, বিকজ র্যান্ডম স্যাম্পলিং হ্যাজ সাম ডিমেরিটস। সবগুলোরই কিছু না কিছু ডিমেরিটস আছে। নাও ইন এ স্যাম্পল ইফ ইট ইজ সিন দ্যাট র্যান্ডম স্যাম্পলিং should not be applied, it should be applied other method, then any other method should be applied. If random sampling is a wrong method and you are applying here, then the answer will be wrong. মানে কি হতে চাই যে কোনো একটা স্টাডিতে দেখা যাক যে এখানে যদি আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং অ্যাপ্লাই করি এটা আমার ভুল হয়ে যাবে, আমার অ্যাপ্লাই করতে লাগে রয় স্ট্র্যাটিফাইড বা সিস্টেম্যাটিক যে কোনো কিছু। In that case, if the investigator is using random, the answer would be wrong. So again it will lead to sampling error. Are you getting the fact? Everyone understood? So what I am saying, from this 1000 population, how this 200 would be drawn, this can be done by 5 methods, and 4 we will understand now. 5 and the 5th one we will understand later. Clear? Now let's start one by one. The very first method is called random sampling method. Now see,
This word random is not a statistical word. It is an English word. What does this word mean? Random. Do you have any idea? Random এর মানে কি? Huh? What does random mean? We know the meaning. Huh? What does random mean? আমি তোমার বললাম যাও বাজার থেকে একটু সবজি আনো, তুমি আমারে জিজ্ঞাসা কি আনতাম সবজি, তা র্যান্ডমলি কিছু আনি আনো, মানে হোয়াট ইট ইন্ডিকেট, যে কোনো মানে তুমি যখন সবজি কিনতে যাই বা সবজি একটা সিলেক্ট করতে যাই, এই সিলেকশনের পিছনে কোনো রিজন নাই। র্যান্ডম ইজ দিস that anything you are choosing or selecting without any reason. গেছো হঠাৎ রাস্তা থেকে আগে যাই সবজিটা ভালো দিয়া, লাইক the thing is like this. Understood? দোকানে গেছো সে you went to purchase a ice cream, different flavors of ice cream আছে, and you thought that I will purchase an ice cream randomly. মানে এখানে ওই flavor you are liking, no, you are not selecting that sample, I mean ice cream based on দোকানে গেছো আচ্ছা এটা দিও. The thing is like this. Are you getting the fact? So random means anything you are selecting without any reason. You are selecting by any means or somehow you are going through this and you have taken this. The thing is like this. So random sampling means here the selection of the sample depends upon chance. Understood? Suppose let me give an example. মনে করো এই ক্লাসে 25টা or say rather 30টা স্টুডেন্ট আছে. What I am saying, in this class 30 numbers of students are there. So this is called population. Now out of this 30 I want to select 5 students for any purpose. Try to understand. This 5 is the sample. Now I have determined that I will select this 5 sample by this method, random sample. কথা বুঝা যায়? মানে আমি ঠিক করলাম যে আউট অফ 30 পাঁচটা স্যাম্পল আমি ঠিক করব বাই র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং মেথড। দ্যাট মিন্স এখানে কোনো রিজন ছাড়া আমি কারোরে সিলেক্ট করব। জাস্ট না করে লাস্ট বেঞ্চের সেকেন্ড একটা স্যাম্পল, সেকেন্ড বেঞ্চের মিডল একটা স্যাম্পল, ফার্স্ট বেঞ্চের কর্নার একটা স্যাম্পল। কোনো রিজন আছে, কোনো হোয়াট আই ক্যান সে, কোনো বায়াসনেস আছে কিছু নেই। That is, everyone is dependent on a chance. And what is the chance? Chance is 30. What is the population size? 30. What is the sample size? 5. So if one is selected, suppose last bench one is selected. So sample size now declines to what? 4. What is the population size declines? 29. Now the rest 4 will be selected out of 29 population because one is gone already. So another is selected, the next 3 population. Understood? So that is why it is said that here the selection of the sample depends on chance. Everyone in this room has an equal chance of being selected. সম্বন্ধে তো বুঝতেছো কি ভাইয়া? এই 30 পপুলেশনের মধ্যে আমি যখন 5টা নিতে যাইয়া, সাপোজ আমি তারে নিলাম এই রাইট সাইড কর্নারের বেঞ্চের একজন স্টুডেন্ট, তো 30 এর মধ্যে একজন হয়ে গেল। তো 30 এর মধ্যে আমার দরকার 5 এর মধ্যে আমি একজন নিয়ে নিলাম, তো 4 লাগে। এখন পপুলেশন তো কমে গেল, 30 থেকে কত আইলো? 29। সো 29 থেকে আমি ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে তাইরে নিলাম, সো স্যাম্পল আরো কমলো। এখন দরকার কত আমার? 3, বাট পপুলেশন কত? 28। That is why it is said that each and everyone, যদিও 5 selected, though 5 sample would be selected, but everyone has an equal chance of being selected. That is why I have written this word, and these are important words. If in the exam, if you use this word, it will justify your answer. The random sampling is a method where selection of the sample depends on chance, and it has another name. The name is probability sampling. Probability you have class 9-10 exam, probability মানে কি? Chance. Okay? So random sampling, what are the merits? Merits are economical. This word now is very common to us. আমরা যখন থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স, সেন্সাস, স্যাম্পলিং, ডেটা বোঝা শুরু করছি, এই ওয়ার্ডটাও আমরা পাওয়া শুরু করছি।
ইকোনমিক্যাল মিনস এই যে আমি এইভাবে যে ডাটাটা সিলেক্ট করলাম, আমার কোনো এফোর্ট লাগছে এখানে, ইজিলি আই সিলেক্টেড। I just said last bencher একজন আও as a sample, first bencher একজন আও, middle bencher corner আও, second bencher যে মিডলে আছে সে আও। I am not giving any much effort in selecting the sample. That is why it is said that it is economic. Second merit is the most important merit, that this method is free from biasness. There is no chance of biasness. And this biasness word is again common to you, favoritism, favor kora or ki karo, no chance, because no special way is followed in determining a sample. Am I clear? By random sampling, there is no special that we have to follow this one. No, random means by any means. এই যে বললাম না randomly কোনো একটা fruits কিনে আনো, randomly vegetable কিনে আনো, এখানে কোনো biasness নাই যে you love cauliflower so you will purchase. No biasness is there. Just like that, in random sampling, the biggest merit is it is free from biasness. Okay? And the third is it is a very simple method. No difficulties is there in determining the sample from the population. Understood? No difficulties there in determining the sample from the population. So what we find, what is random sampling? It is a method where selection of the sample is dependent on chance. It is known as probability sampling. What are the merits? It is economical. It is free from biasness and it is a simple method. Sufficient. এইভাবে তিনটা merits লিখবে, you will write the get the 3 marks. What? That it is an economical method, it saves time, money, effort, it is free from biasness, and then it is a very simple method. Understand? Demerits. What is the demerits? Demerit is not small population. Though in the very beginning I have given the example of this 30 students. আমি কি বললাম, say in this classroom there are 30 numbers of students are there, and now let us select 5 samples. But the biggest problem of random sampling is that it is not applied for this 30, 40, 50, 60 number of population. It is applied for more than 1000 population. That is, random sampling, you can say it is one of the merit also, that random sampling is good for big population size. If the population size is small, if the population is 70, 80, 100, 150, then random sampling is not good method. That is, it is the demerit is random sampling method is not, good for small population size. It is for actually large population. Understood? Come to the second demerits. না বুঝলে কইও রে, কারণ টেকনিক্যালিটিস যদি বুঝো না লিখতে পারবে না, কারণ এতটা পাঁচটা ডেফিনিশন দিয়ে মুখস্থ করা, মেরিটস ডিমেরিটস মুখস্থ করা, ইটস আ টাফ জব. সো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট. Second demerits, and it is the most important. Sir? Yes. Sir, small population হলে problem কি হবে? Small population এই যে just take for example this classroom, there are 30 populations are there, so out of 35 randomly select is not a good. 30 population you see, forget about random sampling, let us talk about only sampling method. Sampling method is useful when the population is large. If there is a 30 population, I should adopt the census method, because 30 easily I can reach to everyone. আমি একজন করে জিজ্ঞাসা করব, কোনো হাফ অ্যান আওয়ার লাগবে, আমি ইনফরমেশন কালেক্ট করে নেব. 30 itself is a small population size which should not be applied in sampling method. In 30 population size, we should always use census method. Sampling itself is a method which should be applied where the population size is large. And out of this, random if you use, the population size should be more large. Am I clear? মানে আমি কি বলতে চাই যে স্যাম্পলিং মেথডটা তখনই ইউজ করা দরকার যখন পপুলেশনটা বড়, আর র্যান্ডম স্যাম্পলিং তো আরো বড় পপুলেশন হলে বেটার. Clear? Am I clear? Now come to the second demerits, and it is the most important. আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেব. যে সেকেন্ড ডিমেরিটস কিটা, যে in your sample size, if the investigator wants to include
an important sample, then this method is not good. মানে কি বুঝার চেষ্টা করি। Suppose in Maharshi Vidya Mandir school class 9 and 10 মিলাইয়া এটা কম্পিটিশন হচ্ছে ক্রিকেট কম্পিটিশন, and in class 9 suppose there are 150 students, class 10 there are suppose 150 students, two teams, class 9 versus class 10, clear? And suppose there are 150 students in class 9 and 150 students in class 10. Now a task is given to your Monjulal sir. What is the task? That out of these 150 students, 11 students should be selected for that particular cricket match, and out of class 10 again 11 students should be selected for that particular cricket match. Try to understand the example, it will help you to understand. Now both the team, there is a manager or captain, something like that, both the team wants to, or both the class wants to win the match. Okay, simple. Now how both the teams can win? When in both the teams there are 11 number of good cricketers are there. 9 বা 10 তখনই জিতবে যেখানে 11 এর 11ই ভালো ক্রিকেটার, ভালো ক্রিকেট খেলতে জানে। Okay. Now Manjulal sir enters into your class. In a class, big class, 150 students, suppose Manjulal sir enters in class 9. And there are 150 students sitting in that class, and sir came to select these 11 students. And sir thought that I will choose random sampling. So if the sir chooses random sampling, what he will do? Sir will suddenly say, last bench je bahut hai sare, something like that. Hey, je middle e ase tumi aap, je oi first bench e boshe ase she aap. In that way, sir is selecting sample. Why in this way? Because he has chosen this method. Now the problem is, by doing so, sir may select a sample who does not know cricket. There is a chance who does not know cricket if the sir chooses this method. So what will happen? Class 9 will lose the match. That means, if in a sample size, if an important item is to be included, what important items? The sample must be a good cricketer. That is an important item. So a good cricketer must be included in the, let me give a practical example. Suppose this 150 is the population and this 11 is the sample. A 11 sample get a good cricketer who knows cricket, then only class 9 will win. So sare jodi random sampling choose koron, so there is a chance এই 11 এর মধ্যে এমন কেউ আইয়া ইনক্লুড হয়ে যাবে যে ক্রিকেট জানে না। There is a chance. It is not the case that it will happen. It may happen. And if it happens, then class 9 will lose the match. That means in that case, random sampling is not a good method. Am I clear? Mane, what I am trying to say, that out of the population and in a sample, if this sample any important item is to be included, then one should not use random sampling, he should go for any other method. That is, the investigator should go for any other method. Am I clear? Second is, you see, come again in this example. By random sampling method, different characteristics of the population cannot be studied. Sir has come to select 11 numbers of good cricketer. Now he has chosen you come like this. Now by doing so, one is there who does not know cricket good, but he or she is good in singing. So there is a different characteristics. One is good in cricket, and playing games, and another is good in singing. So there are different characteristics which could not be studied by this. If you want to study different characteristics of the sample, then this method again is not good. One should go for any other. Is it clear? Is it clear? So in demerits, amra kache ki ase re? It is useful, not useful for the small population size. And the most important
important demerit is if the population size, in the sample size, if any important item is to be included, then this method is used. And second, if an investigator wants to study different characteristics, one is good in sports, one is good in dance, one is good in singing, one is good in art competition like this, drawing, then one should not use this method. He or she should go for another method. Am I clear? So random sampling, what we understood here, selection of the sample depends on chance. Okay? Merits is what? It is economical. Egula mone rakho. Economical, free from biasness, simple method. Demerits, it is not good for small population size, or rather not useful for small population size. In a population, sample size, if important item is to be included, this method is not good. And the third is different characteristics could not be studied by this method. Understood? Okay. Now come to the second method. What is the second method of sampling? Second method of sampling is called stratify. Isn't it? You have written stratify. Now let us understand. These three methods is very much similar. Stratified, systematic and cluster. Very much similar. One method is different to other method in a simple word or in a minor word. Identify this. Stratified. এখানে কি হয়? এখানে whole population রে divide করা হয় into different groups. Understood? Whole population is divided into different groups. এই গ্রুপের আরেকটা নাম হলো strata বা stratum. 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 Let me repeat. In stratified sampling method, the whole population is divided into different groups, into different classes, or into different strata. Understood? चलो आबार तुम्हारे स्कूलेर एग्जांपल निये नी. से महर्षि विद्या मंदिर स्कूल. क्यों एमबीएम छाड़ा आसो नहीं किधर इकाने? Okay, don't take it personally. There are suppose MBM school, suppose মনে করো এখানে 1500 student আছে. Understood? There are 1500 students. Now this 1500 is nothing but your what? Population size. Understood? Now an investigator wants to study out of this 150 population, 1500 population, an investigator wants to study 150 population. Understood? 150. So this 150 is the what? Sample size. And the investigator has chosen this method. Understood? Investigator কি করলো? Stratified sampling method ঠিক করলো যে out of this 1500 students 150 will be studied by stratified method or stratified sampling method. যদি ইনভেস্টিগেটর এই মেথড চুজ করে তাহলে তার কাছে ফার্স্ট জব হইলো এই 1500 পপুলেশন রে ডিভাইড করতে। Now how to divide? Yes, this is a school, so this can be divided what? Class wise. Say class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suppose 10 classes are there, for example. So this 10 classes divided. Now in class 1 there may be 20 students. In class 2 there may be 30 students. In class 3 there may be 26 students. Like this there are different students, and in total there are 1500 students. Are you getting the example? Yes. Okay. Now এখনো কিন্তু মানে মেথডটা ইউজ করা শুরু হয়নি। কি করলো ইনভেস্টিগেটরে? টোটাল পপুলেশনকে ডিভাইড করলো কিভাবে? As this is from a school, so division is done on the ground of a class. So there are 10 numbers of classes, and this 1500 population is divided among these 10 classes.
So in one class there may be more students, in another class there may be less students. So division is done. Now target is 150. So if there are 10 groups, understood? So from each group 15 students should be selected, isn't it? 10 15s are 150. From each group 15 students should be. Are you getting? Are you getting? বুঝতে কি করলাম? এইভাবে করিয়া টোটাল 1500 স্টুডেন্ট from each group 15টা স্টুডেন্টস দেওয়া হয় and total is 150. Am I clear? Now these 15 students would be selected at random. Am I clear? Understood what I am saying? Stratified sampling কি করা হয়? Whole population is divided into different groups, and from each group sample is selected randomly. So basically in stratified sampling method initially division is done, and after that random sampling method is actually used. In random sampling no division is done. From the very beginning randomly it is taken. But in stratified sampling, initially division is done or amongst various group or strata, and after that from the each group randomly samples are taken. That is why I am saying একটা method থেকে আরেকটা মেথডের মধ্যে বড় minor difference, minor changes rather. Please try to understand. In random sampling from the very beginning randomly samples are drawn. But in stratified sampling, at the beginning, initially some population is divided into various groups, and from each group randomly samples are taken. Is the meaning clear? Everyone? Now let's come to the merits. Now one may ask, তাইলে random আর stratified এর মধ্যে difference-টা কই রে? Then in question may come in your mind that at the end in random stratified sampling random is applied, then what is the necessity? We will understand, because this method is better than random method. Where it is better? Let us understand this. Come to the merits. First merit, under stratified sampling different characteristics can be studied. In random sampling, demerits you have written, different characteristics could not be studied. Randomly you have selected a sample which may be a good cricketer, good singer, good dancer, good in drawing. One cannot determine. But what we will do here in stratified, we will divide. In যারা যারা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারো একটা গ্রুপ, understand the fact, যারা ভালো গান গাইতে পারো আরেকটা গ্রুপ, যারা ভালো ডান্স করতে পারো আরেকটা গ্রুপ, যারা ভালো আর্ট করতে পারো আরেকটা গ্রুপ. This groupism is done based on what? Based on the quality. Someone who is good in cricket is in cricket group. Someone who is good in singing is in singing group. Someone who is good in drawing is in the art group. And now from this cricket group samples are drawn at random. From singing group samples are drawn at random. Now everything is doing separately. In random sampling is separation এর কোনো possibility আছে না. Now did you understand the difference? Please বুঝার চেষ্টা করো. Random sampling এর randomly samples নেওয়া হয়, but different characteristics could not be studied. In stratified, yes, those samples are taken at random, but different characteristics can be studied. How? Because initially the whole population is divided into different groups. Now that groupism is done. One cricket group, one singing group, one dance group, one art competition group. That groupism is done. Now from cricket group, good cricketer. From dance group, good dancer. From singing group, good singers. By doing so, samples are drawn. Is it clear? Understood everybody? Last page. বুঝা গেছে? Second, more representation. You see, again let us go back to the definition.
of sampling method. আমরা জাস্ট ডিটেইলসে বোঝার চেষ্টা করো, বিকজ এইটা বুঝে গেলে এই চ্যাপ্টারের অলমোস্ট সবগুলাই বুঝে গেছে। In sampling method, I have said the definition is that from the whole population a sample is drawn, and from based on this sample conclusion is drawn. I have said this. Can you remember? Based on this sample, the conclusion is drawn. Now, good conclusion can be drawn only when there is a good representation. That is, in the sample size, everyone should be included. A good cricketer should be included, a good singer, a good dancer, a good drawer, and who can good in art is included. There is everyone is represented there, and there is a possibility only in stratified sampling method, because in other method the division is not done. I mean, in random sampling method the division is not done. Division is done in stratified method. So it is possibility that there is a possibility that everyone is included, and that is why it is said that more representation. Understand? And the third is administrative convenience, or I have written, though it is not written in your copy, geographical convenience. You see, once your school whole class is divided, I mean whole school is divided among class 1, 2, 3, 4, 5 এরকম, তাইলে কি হয়, সব জায়গার স্টুডেন্ট এখানে ইনক্লুড হয়। কেউ মনে করো I mean হসপিটাল রোড থেকে আসে, সেও আছে। কেউ সে মনে করো বিবেকানন্দ রোড থেকে আসে, সেও আছে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, জিওগ্রাফিকে কভার করা যায়। সাপোজ মনে করো ইন্ডিয়ারে আমি ডিভাইড করলাম কিভাবে, ইনটু ডিফারেন্ট স্টেটস, সে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, দিল্লি, পাঞ্জাব, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, like this. So geographical location can be covered. Understood? এখন এই ডিভিশন যদি অন্য কোনো গ্রাউন্ডে হইতো, তাহলে এই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন could not be covered. Did you understand the point? Everybody, what I am trying to say, that under stratified sampling, when whole is divided into different groups, whole population, there is a good chance that everyone is included, and that is why it is called the administrative convenience. What it means is that geographically everyone is included, no one is skipped, no one is, let me use the word, no one is deprived, everyone is in the sample set. Now after that it is their luck that who is selected as a sample, because later on it will be done on the ground of random. Clear? Come to demerits. Demerit is, for the investigator, it is very tough to distribute the whole population. এখন একটা ইনভেস্টিগেটর গেল স্কুলে ডাটা কালেক্ট করতে, তো এখানে ইজিলি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে। স্কুল তো লেটস ডিস্ট্রিবিউট ক্লাস ওয়াইজ। নাও ইফ দ্য পপুলেশন ইজ হোল শিলচর এরিয়া, how to distribute this? I mean, how to divide this? This knowledge the investigator must have. That is what I am trying to say, that it is very tough to determine the or divide the whole population. On what ground this division is to be done, this investigator must know. Clear or? না বুঝিয়া খালি মাথা নাড়াইও না। Let me repeat it. কি বলতেছি? ডিমেরিটস কি দা স্ট্র্যাটিফাইড এর, যেখানে ইনভেস্টিগেটরের জানতে লাগবে যে কোন গ্রাউন্ডে পপুলেশনে ডিভাইড করা হবে। বিকজ ওই গ্রাউন্ড যদি ঠিকঠাক না হয়, হ্যাপাজার্ডলি যদি ডিভিশন হয়, সাপোজ ক্লাস 1 এর মধ্যে যদি ক্লাস 2 এর বাচ্চা ইনক্লুড হয়ে যায়, তাহলে তো মোর রিপ্রেজেন্টেশন হইল না। ক্লাস 5 এর মধ্যে যদি ক্লাস 4 এর বাচ্চা ইনক্লুড হয়ে যায়, তাহলে তো এটা মোর রিপ্রেজেন্টেশন হইল না। এই ডিভিশনটা কিভাবে করব? ইনভেস্টিগেটর থাকে নলেজ থাকে। Second, this is a tough method, not easy method. And third is expensive. Basically expensive in terms of time and investigator have to give more time. তার প্রথম total population size জানতে লাগবে। After knowing the population size, the investigator has to divide it. Before division, the investigator have to know that on what ground the division will be done. বুঝতে পারা কি হবে? প্রথম ইনভেস্টিগেটর জানতে লাগবে পপুলেশন সাইজ কত,
এরপরে ইনভেস্টিগেটর জানতে লাগবে যে আমি যে ডিভিশন করতাম কোন গ্রাউন্ডে করতাম, ক্লাস ওয়াইজ করতাম না এজ ওয়াইজ করতাম না হাইট ওয়াইজ করতাম না ওয়েট ওয়াইজ করতাম। that knowledge that is expensive basically, he needs to have give more time. So stratified sampling basically আমরা কি বুঝলাম রে? Stratified sampling is that method where the whole population is divided into various group and from each group samples are drawn at random. Clear? Merits ki different characteristics can be studied, more representation is possible, whole geographical area can be covered. Demerits, that is, it is tough to determine or divide the population, then it is very expensive in terms of time, money, effort. Come to the third method. It is little bit easier than the stratified. Systematic sampling. একটা জিনিস আগেই আমরা বুঝলাই, এই সিস্টেম্যাটিক স্যাম্পলিং এর স্যাম্পল সাইজটা কতটা হইতো সেটা আগে থেকে ইনভেস্টিগেটর ডিটারমাইন করতে পারে না। Let me repeat. In systematic sampling method, the investigator could not determine the sample size beforehand. What is this? Here also, the whole population is divided into various groups. Suppose there are 1,500 population is there, and this population is divided among various groups. Now we may ask, then what is the difference between stratified and systematic now? বুঝরা তো এভরিবডি, যদি স্ট্র্যাটিফাইড এ হোল পপুলেশন রে ডিভাইড করা হয়, সিস্টেম্যাটিকও যদি হোল পপুলেশন রে ডিভাইড করা হয়, তাহলে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হলো, সাপোজ এই 1500 পপুলেশন রে 15টা গ্রুপে ডিভাইড করা হয়েছে। This 1500 population is divided among 15 groups. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5, 6, এইভাবে Group 15. And in Group 1, suppose 1, 2, 3, 4, 5 population. In Group 2, suppose 1, 2, 3. Suppose in Group 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose Group 4A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. কথা বুঝলেন? কি কইলাম? এই 1500 পপুলেশন রে ডিভাইড করা হইছে 15 গ্রুপসে। এক একটা গ্রুপের ডিফারেন্ট নাম্বারস আছে। সে গ্রুপ 1 এ 5 জন আছে, গ্রুপ 2 তে 3 জন আছে, গ্রুপ 3 তে 6 আছে, গ্রুপ 4 এ 7 আছে, এইভাবে আছে। Now what to do? This is done, division is done. Now if the investigator is following the systematic sampling method, investigator will choose this 5th item as a sample, this 3rd item as a sample, this 6th item as a sample, this 7th item as a sample. কথা বুঝরায়? হ্যাঁ, মানে in stratified sampling method, after division from each group randomly samples are taken, but in systematic sampling method, after division from each group last item is taken as a sample, whatever is the last item is. Now the last item is maybe a good cricketer, may not be a good cricketer. Suppose class 9, 150 student divided into some groups, maybe age wise, height wise. Now who is taller will be a good bowler, something on that assumption this groupism is done. Now based on this, from each group samples are taken not at random, rather the last sample is taken as a last item is taken as a sample. This is fixed, এখানে আর কিছু চেঞ্জ হয় না। Are you getting everybody? This is the difference between stratified and systematic. In both stratified and systematic, what is done? Groupism is done, division is done. But in stratified, from each division randomly samples are taken. But in systematic, from each division the last item is taken as a sample. Am I clear? The last item is taken as a sample and then it is completed. But the method is completed. Am I clear? Clear?
What is the merit? Merit is first, the biggest merit. No biasness. মঞ্জুল হাসান আইয়া তার প্রিয় ছাত্ররে ক্রিকেটে ঢুকাইতে পারতেন বা সাম লেডি টিচার আইয়া তার প্রিয় ছাত্র বা ছাত্রীরে এসএ রাইটিং কম্পিটিশনে ইনক্লুড করতে পারতেন। ওই ছাত্র যদি লাস্ট স্যাম্পল হয় তাহলে হি অর শি উইল অটোমেটিক্যালি বি ইনক্লুডেড। Whether he or she is known to that particular madam or teacher does not make sense. Is it clear? Understood what is the biggest advantage of systematic method? That there is no chance of biasness. This last sample of group, I mean not sample, item. The last item of the group 1 may be known to your sir, may not be. But he or she will be selected. How? On what ground? Because he will say, I am the last sample. Suppose alphabetically it is done. So the or geographically is done. Now after alphabetical division, the last student will be selected. Suppose মনে করো A দিয়া স্টুডেন্টের গ্রুপ বানানি হলো। A দিয়া মনে করো 10 numbers of student আছে। 10 numbers. So the last is automatically a sample. Suppose B দিয়া 7 numbers of student আছে। So the last student is automatically a sample. Now the last student may be known to your teacher, may not be. So the biggest merit is no biasness. Second is less effort. তোমার কাজ হলো তুমি আগে ডিভাইড করে দিতে। আর ডিভিশনের পরে তো আর কিছু কাজই নাই। After division from each group last computer নিয়ে নাও। Randomly I mean stratified division এর পরেও তো randomly নিতে লাগবে তুমি like this. But in systematic, job is to divide. Once division is done, now see in each division which one is the last. The one who is last will be taken as a sample. Please try to understand the difference. Based on this, prepare your answer. Demerits: not good for homogeneous characteristics. That is, if the population has a similar characteristics, then this method is not used. If population has a different characteristic, someone is good in this field, bad in that field, like if population is a heterogeneous characteristic or different characteristic, then okay. If the population size is homogeneously characterized, then this method is not. Understand? And second is, if the division is done haphazardly, please try to understand, simple. If the population, division is done haphazardly, then this method is not good method. What I am trying to say? Suppose alphabet A দিয়া যে 10টা স্টুডেন্টস নেওয়া হইছে, এই 10টা সাপোজ রোল নাম্বার 1 2 3 4 5 6 এইভাবে নেওয়া হইছে। সো 10 রোল নাম্বার উইল অটোমেটিক্যালি বি এ স্যাম্পল। এখন 10টা যদি 9 এর জায়গায় আই যায় আর 9টা যদি 10 এর জায়গায় আই যায় তাহলে তো রং স্যাম্পল হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? 10 এর জায়গাতে 9 আই গেছে আর 9 গেছে কি 10 এর জায়গাতে। সো 9 যে 10 এর জায়গাতে গেছে এই 9টা তো স্যাম্পল হিসাবে আই গেল। বাট 9টা তো অরিজিনালি স্যাম্পল না। অরিজিনালি স্যাম্পল কোনটা 10। এটা কেন হইছে? বিকজ দিস হ্যাজ বিন হ্যাপাজার্ডলি ডান। ভুল করা হয়েছে, মিক্স করা হয়ে গেছে। এই মিক্সিং যখন করা হইব, it will give the wrong answer. So what is stratified systematic sampling? It is a method where the whole population is divided into various groups, and from each group the last one is a sample, taken as a sample. Clear? Merits: no biasness, less effort. Demerits: not good for homogeneous sample, population, and then if the population is arranged haphazardly, then it will give the wrong answer. Clear? Come to the last one. What is the last? Not last, and ekhane last. What is this? Cluster sampling. Now, first thing is this. This method is useful, or the difference of this method from the other method is this. This method is good when the population size is very, very, very large.
Systematic is good when the population is large. Stratified is good when the population is large. Random is good when the population is large. A cluster is good when the population is very, very large. Sir, homogeneous মানে Similar characteristics, identical characteristics. Acha. Why it is good for very large population or very, very? Because এইখানে ডিভিশন একবার হয় না, ডিভিশন অনেকবার হয়। এটার লেগে পাওয়া হয় মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং মেথড। ক্লিয়ার? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লাস্টার স্যাম্পলিং সিস্টেম্যাটিক আর স্ট্র্যাটিফাইডে কি করা হয়েছে? একটা ডিভিশন করা হয়েছে, হোল স্কুলকে ক্লাস ওয়াইজ ডিভাইড করা হয়েছে। নাও তুমি সাপোজ স্ট্র্যাটিফাইড ইউজ করবে না, ক্লাস্টার ইউজ করবে। সো স্কুল ফার্স্ট ক্লাস ওয়াইজ ডিভিশন, ক্লাস ওয়াইজ এতটুকু তোমার শেষ। এরপরে আর কিছু ডিভিশন করছো না, ইট মেবি সিস্টেম্যাটিক অর মেবি স্ট্র্যাটিফাইড। বাট ক্লাস ওয়াইজের পরে সে তুমি সেক্স ওয়াইজ ডিভাইড করছো, মেল ফিমেল স্টুডেন্ট। সাপোজ এরপরে তুমি এজ ওয়াইজ ডিভাইড করছো, ডিভিশন করিয়া করিয়া নেই না রে, দিস ইজ কল্ড ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। আর লাস্ট ডিভিশন, সাপোজ এজ ওয়াইজ ইজ ইওর লাস্ট ডিভিশন, লাস্ট ডিভিশন থেকে তুমি স্যাম্পল নিবাই। চলো একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই। সাপোজ মনে করো ইন্ডিয়া, তোমার স্টাডি এরিয়া হলো হোল ইন্ডিয়া। You have divided this India into different states, say Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur, Mizoram, then Bihar, UP, like this. So one stage. Second, say district wise divide করছো। Say Assam এর 32 district, say Tripura, I don't know, say 10 district, Meghalaya, say 5 district. আরেকটা ডিভিশন হইছে। আফটার ডিস্ট্রিক্ট সে টাউন, ভিলেজ, আরেকটা ডিভিশন হইছে। দ্যাট ইজ কল্ড মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং। দ্যাট ইজ ইন ক্লাস্টার স্যাম্পলিং the whole population is divided into stages, then substage. এগুলো হলো substage, and from the last substage samples are drawn randomly. Suppose তোমার লাস্ট স্টেজ হইলো টাউন আর ভিলেজ, সো টাউন থেকে randomly স্যাম্পল নিবা, ভিলেজ থেকে randomly নিবা। ত্রিপুরার সে টাউন ভিলেজ, টাউন থেকে randomly নিবা, ভিলেজ থেকে randomly নিবা। Understood what I am saying? So cluster sampling is a method where the whole population is divided into stages, then sub-stages. আর এই সাবস্টেজ কয়টা হইব, ইটস আপ টু দ্য ইনভেস্টিগেটর। যদি আরো ডিভাইড করিয়া দিতে পারে, সে টাউন আর ভিলেজের পরে যদি আরো ডিভিশন পসিবল হয়, দ্য ইনভেস্টিগেটর উইল গো ফর ইট। এরপরে যদি আরো কিছু পসিবল ডিভিশন হয়, দেন দ্য ইনভেস্টিগেটর উইল গো ফর ইট। এট লাস্ট, ফ্রম দ্য লাস্ট সাবস্টেজ randomly samples. Clear? Merits ki very large population. Second merit, every stage, I mean rather sub-stage population decline. মানে suppose India's population যদি 100 হয়, for example, India's population 100, তাহলে তো আসামের population 100 থেকে কম, because Assam is in India. Suppose আসামের population 20, আসামের যদি পপুলেশন 20 হয়, আসামের একটা ডিস্ট্রিক্ট কাছাড়ের পপুলেশন তো 20 থেকে আরো কম হইব, সে কাছাড়ের পপুলেশন 5। কাছাড়ের পপুলেশন যদি 5 হয়, কাছাড়কে যদি টাউন আর ভিলেজে ডিভাইড করো, তাহলে টাউন আর ভিলেজ তো কাছাড় থেকে ছোট, তাহলে টাউন আর ভিলেজ মানে 5 থেকে সাপোজ এখানে 3, এখানে 2। সো নাও এই 3 থেকে তুমি র্যান্ডমলি নিতে, এটা নেওয়া খুব ইজি, আর 2 থেকে র্যান্ডমলি নিতে, এটা নেওয়া খুব ইজি। এই 100 থেকে যখন র্যান্ডমলি নেওয়া যতটুকু ব্যাপার, এই 3 বা 2 থেকে নেওয়া তো আরো ইজি। Are you getting the fact? That is why from each substage, I mean from the last substage, population is now very less, and now the investigator will select the demerits ki the diverse characteristics. এইটা হলো সবচেয়ে বড় population, I mean problem. Suppose population is India,
আমি জাস্ট নাও কইলাম না ত্রিপুরার কয়টা ডিস্ট্রিক্ট আমি তো জানি না, আমি র্যান্ডম এটা তো জাস্ট তোমরা বুঝাইবার লাগে, বাট যখন ইনভেস্টিগেটরে কাজ করতে আইও তার ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট জানতে রাখবো কয়টা, আদারওয়াইজ ডিভিশন কুড নট বি পসিবল। Ankit, getting? The investigator must know how many districts are there in Bihar, otherwise the division could not be done. Now once the division is done in district, now the investigator must know that in each district how many towns are there and how many villages are there. Understood? So এই মেথড যখন ইনভেস্টিগেটর ইউজ করব তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স পপুলেশনের সম্বন্ধে ইনভেস্টিগেটরের ক্লিয়ার নলেজ থাকতে হবে। That in India how many states are there, in each states how many districts are there, in each districts how many towns and villages are there. This concrete precise idea should be there in the for the investigator, and not good for small populations. If the population size is 2,000, 10,000, 20,000, then this multi-stage or rather cluster sampling is not a good method. This is good only when if the population is very large. Now they are sub-stage. 1 lakh population now divided into 10,000, 10,000, 10,000. Now 10,000 divided into 1,000, 1,000, 1,000. 1,000 divided into 100, 100, 100. 100 then divided into 10, 10, 10, 10. Now job is very easy. From each 10, randomly sample system. Clear? Okay. আরেকটা মেথড আছে বুঝরে কোটা, ওটা আমি একটু বইয়া করব।